මම ව්‍යාපාරිකයෙක්. I'm a businessman. මට කඩයක් තියෙනවා මහරගම. I have a shop in Maharagama. මම එළවලු විකුණනවා. I sell vegetables. ඔයා ව්‍යාපාරිකයෙක්ද? Are you a businessman? ඔව් මම ව්‍යාපාරිකයෙක්. Yes, I am a businessman. ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයිද? Aren't you a doctor? නෑ මම වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයි. No, I'm not a doctor. ඔයාට කඩයක් තියෙනවද? Do you have a shop? ඔව් මට කඩයක් තියෙනවා. Yes, I have a shop. ඔයාට ෆාමසියක් නැද්ද? Don't you have a pharmacy? නෑ මට ෆාමසියක් නෑ. No, I don't have a pharmacy. කොහෙද ඔබේ කඩය? Where is your shop? මගේ කඩය මහරගම. My shop is in Maharagama. ඔයා එළවලු විකුණනවද? Do you sell vegetables? ඔව් මම එළවලු විකුණනවා. Yes, I sell vegetables. ඔයා පළතුරු විකුණන්නේ නැද්ද? Don't you sell fruits? නෑ මම පළතුරු විකුණන්නේ නෑ. No, I don't sell fruits. ඇයි ඔයා පළතුරු විකුණන්නේ නැත්තේ? Why don't you sell fruits? මම පළතුරු විකුණන්න කැමති නෑ. I don't like to sell fruits. මේ මගේ පුතා. This is my son. ඔහුට අවුරුදු 25යි. He is 25 years old. ඔහු වැඩ කරනවා බැංකුවක. He works at a bank. ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. He can speak English. මේ ඔයාගේ පුතාද? Is this your son? ඔව් මේ මගේ පුතා. Yes, this is my son. ඔයාට දුවෙක් නැද්ද? Don't you have a daughter? නෑ මට දුවෙක් නෑ. No, I don't have a daughter. ඔයාට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many children do you have? මට ඉන්නේ එක ළමයෙක් විතරයි. I have only one child. ඔහුට වයස කීයද? How old is he? ඔහුට 25යි. He is 25 years old. ඔහු වැඩ කරනවද? Does he work? ඔව් ඔහු වැඩ කරනවා. Yes, he works. ඔහු කොහෙද වැඩ කරන්නේ?
Where does he work? ඔහු වැඩ කරන්නේ බැංකුවක. He works at a bank. ඔහුගේ තනතුර මොකක්ද? What is his position? ඔහු කළමනාකරුවෙක්. He's a manager. ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can he speak English? ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. Yes, he can speak English. ඔහුට දෙමළ කතා කරන්න බැරිද? Can't he speak Tamil? නෑ. ඔහුට දෙමළ කතා කරන්න බෑ. No, he can't speak Tamil. ඔහු රෝගියෙක්. He is a patient. ඔහු ඉන්නේ රෝහලේ. He is in hospital. ඔහුට උණ තියෙනවා. He has fever. ඔහු රෝගියෙක්ද? Is he a patient? ඔහු රෝගියෙක්. Yes, he is a patient. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයිද? Isn't he a doctor? නෑ. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයි. No, he isn't a doctor. ඔහු කොහෙද ඉන්නේ? Where is he? ඔහු ඉන්නේ රෝහලේ. He is in hospital.